whatever you have studied till now, let's put it to test. Okay, whatever you have studied, where you are exactly now, let's put it to test so that we can start from there. English ఒకటేనా, తెలుగు కూడా మిక్స్ చేయాలా? మిక్స్ చేయాలా? నాన్ తెలుగు ఎనీ హిందీ ఆర్ ఉర్దూ? No one. So comfortable, bilingual, like your question paper. Your question paper is bilingual. Am I right? If you don't get the answer in your English version, because all are from English medium, search in the Telugu version, you may get the answer. That is the first tip I give you for your competitive exams. Because you can understand what exactly the meaning, from where this meaning is arising out of. You will understand. ఎక్కడి నుంచి ఈ మీనింగ్, ఈ వ్యుత్పత్తి, తెలుగు చదివాం కదా, 10th పాస్ అయినాం తెలుగులో. వ్యుత్పత్తి అర్థం అంటారు. ఊ కింద యకారం ఇస్తాం, ఒట్టి ఊ కాదు, ఉత్పత్తి కాదు, అది వ్యుత్పత్తి. ఆ వ్యుత్పత్తి ఎట్లా పుట్టింది, ఒక పదం ఎట్లా పుట్టింది మనం అర్థం చేసుకుంటే హిస్టరీ సగం వస్తుంది. హిస్టరీ సగం వస్తుంది. ఇఫ్ యు గెట్ ఏ క్వశ్చన్, XYZ Nama. Nama is a book. Shaharnama. Who has written Shaharnama? I am starting this class with a tough question related to your Hyderabad. Evaru? Akbara? Hyderabad gurinchi. Listen to the question first. Acha, tell me. I am asking. I am just because I want to play with you today. Okay. Akbar. Do you think Akbar was knowing about Hyderabad? Akbar was knowing about Hyderabad. Analysis. Yes or no? Analyze చేయండి. ఎట్లా? అక్బర్ ఎప్పుడు వచ్చాడు అధికారంలోకి? When did Akbar came to power? If you are not knowing Akbar also, forget about it. Forget about Jahangir. Jahangir is his son. Okay? If you are not knowing about Akbar, you can't be knowing about. What is the name of Jahangir? Original name? Salim. Telida? Akbar Salim Anarkali. Vinara? Mughal period starts in 1526. Okay? Was Hyderabad there or Golconda there by that time? Golconda, Hyderabad synonymous. Okay? Unda leda? Eppudu start ayindi? ఏ వంశం? Which dynasty was ruling Golconda by this time? Exactly in which period, on which date or year Qutub Shahi started as independent rulers? 15? What is this 2 years? 15, 12, 15, 18. This is de facto. This is de jure. What is this de facto, de jure? De facto and de jure ante enti? Default, de facto. And factually they started ruling. De facto is లీగల్లీ డిక్లేర్ చేయకుండా ఇండిపెండెంట్గా రూల్ చేస్తున్నది 1512 నుంచి. బట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ గోల్కొండ కింగ్డమ్ వాజ్ డన్ ఇన్ 1518. ఓకే, సో యాజ్ యూ సెడ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ షహర్నామా, కమింగ్ బ్యాక్ టు షహర్నామా. హూ రోట్ షహర్నామా అంటే అక్బర్ అన్నారు. ఎందుకంటే మనం అక్బర్ నామా పేరు మాత్రమే విన్నాం, అందుకే కదా నామా అనగానే ఆయన వచ్చాడు.
మరి ఇప్పుడు బాబర్నామా చెప్పండి. హూ రోట్ బాబర్నామా? బాబర్. అక్బర్నామా? నో. Akbarnama was not written by Akbar. Remember, Akbarnama is not an autobiography. It is a biography. Whereas Babarnama was autobiography. Means who wrote it? Babar. Okay. ఇప్పుడు షహర్నామా చెప్పండి. షహరా, షహరుద్దీన్ అంటే అయిపోద్దా? షహర్ మీన్స్ సిటీ. You can't say something, it's not the name of a person. Shaharnama was written by Paravastu Lokeshwar. Those who are appearing for TSPSC Group 2, all these books are important for your Telangana history. There are at least 150 books which are important for Telangana. Okay? ఇంకొకటి అడుగుతాను ఊరికే ఇట్లా. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టేక్ యూ టు యువర్ హిస్టరీ క్లాస్. టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, నాట్ ఇన్ టు ద సిలబస్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్యాటర్న్. మీన్స్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, వాట్ వాస్ ద ప్యాటర్న్? హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్, హౌ మెనీ ఫ్రమ్ medieval came in the examination, and what was the standard of the questions, the type of the questions. Okay, is it static or dynamic? Is it just for matter of fact which we have to remember, or you can have some analytical aspect also? These things we are going to discuss today. Actually, I am trying to get my solved question papers of group 1, cancelled group 1, previous group 1, latest group 1 plus UPSC. How many of you have seen the question papers? Group 1. కొద్దిగా రైజ్ చేయండి. Now tell me, how was the level of toughness this time? కొంచెం టఫ్ అనిపించింది. Anyone who raised hands? What was the level? Moderate. It was really moderate. Now I am asking you a question about TSPSC latest examination, recent one, completed on 11th. How many of you attempted or seen the question paper? Seen the question paper. What is the level? Medium. I think many of you we have met in other classes also. We have, but you were not there. All the question paper solving is live, only 1-to-1 to camera only. But have you listened to my question paper solving key? How many of you have seen? AKS లో ఉంది హిస్టరీ క్వశ్చన్ పేపర్ నేను సాల్వ్ చేసాను, చూసారా? ఏం చెప్పినాను దాంట్లో నేను? TSPSC అదే దాని ఎక్కడక ఇవంతా ఉన్నాయి. కానీ ఎట్లా ఉంది పేపర్ మొన్న TSPSC? ఇస్ ఇట్ మోడరేట్ ఆర్ టఫ్? మోడరేట్. I was analyzing it thoroughly from one book itself, Kakatiyas of Parabrahma Shastri. 4 questions came. Complete Kakatiya history came from one book, that is Parabrahma Shastri. That is the original book. Parabrahma Shastri did his PhD on Kakatiyas. Pucha Vasudeva Parabrahma Shastri, an epigraphist in the state archaeology department, was doing his PhD on Kakatiyas. That is the authentic book. From that book, there were 4 questions. 4 questions completely. And many of the keys I have seen from other institutes, they don't know about this book. So there was a question like, corporate life in Kakatiya period. Corporate life కార్పొరేట్ అంటే IT సెక్టరే కదా, మనకు తెలిసింది. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అని పెట్టారు. ఆ పుస్తకంలో నేను చూపించాను. ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ బుక్, దేర్ ఈజ్ హౌ కార్పొరేట్ లైఫ్, సమయాస్, సమయాచార, all those things are there in that book. Directly they have lifted the what you call sentences and put in the answers. These 4 questions from one single book. Tell me why I am talking about it now. ఎందుకు చెప్తున్నాను? మీ గ్రూప్ 2కు తయారు కావడానికి నేను ఇప్పుడు ఇట్లెందుకు మొదలు పెట్టాను? వై ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ బుక్ ఆర్
recent question paper. చెప్పండి. ఏమాయ్ తెలంగాణ? నేను తెలంగాణ కాదు నేను అడిగేది. క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ చెప్తూ ఒక బుక్ చెప్పిన అంతే. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. యూ టేక్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ 3 years బ్యాక్. యూపీఎస్సి ఒక యూపీఎస్సి 2020 అనుకుంటాను, 20 or 21 క్వశ్చన్ పేపర్. ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ all the history questions from one book by ఈషా దుబే, కేంబ్రిడ్జ్. ఆ బుక్లోంచి క్వశ్చన్స్ ఇట్లా దిగినాయి అన్నీ. సివిల్ సర్వీసెస్లో హిస్టరీలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అంతా బుక్లోంచి లిఫ్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఏదో ఒక బుక్లోంచి లిఫ్ట్ చేస్తారని చెప్పడానికే. మీ ప్రిపరేషన్ ఎట్లుండాలి చెప్పడానికి చెప్పాను. యువర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ in a continuity about any particular topic, because you have only 3 months. 3 ekkada? 2 months. 2 months. In 2 months you have to study all the subjects. But how to study, that is important here. Number 1. Next, do you think solving the questions, objective questions randomly, will it solve your purpose? Why? ఎందుకు సర్వ్ చేయదు పర్పస్ ర్యాండమ్గా? Group 2 paper from 2016 TSPSC. A question: match the items in list 1 with those in list 2 and select the correct answer using codes. On one side you have the list of the sites, on the other side you have the rivers. ఏమైంది? అచ్చా, రైట్. కాళీబంగన్, solve it. Do you know all the sites? Have you heard about these sites? Rivers, all the rivers. Which river? First of all, let me tell you, you might not have heard about this river because it is not part of Indus system. Indus, you have 5 branches: Jhelum, Chelab, Ravi, Bias. Hindon is not there. Hindon again runs from Delhi and this UP. It's a small river. Hindon is not in the mainstream of Indus Valley river system. So you have not heard about it. Then the remaining you have this one, Ghagar, is also Indus system only. So tell me how to solve this. ఎట్లా పట్టుకుంటారు మీరు? ఒక పద్ధతి బట్టి పట్టుడు చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నది, కానీ సాల్వ్ చేస్తుందా ప్రాబ్లం?
Exact answer. Let me tell you the answer. A is 4. 4 means Kalibangan is Ghagar. B is 3. Chanhudaro, Indus. C is Ropad, that is on Sutlej. Alangirpur is on Hindon. Alamgirpur is in UP, that is on Hindon. It's a very less talked site. You will be talking about Alangirpur. మీకు ఆలంగీర్పూర్ అనే పేరు ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే ఇండస్ యొక్క డైరెక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు నార్దర్న్ మోస్ట్, సదర్న్ మోస్ట్, ఈస్టర్న్ మోస్ట్ సైట్స్ ఏమున్నాయని చెప్పినప్పుడు ఆలంగీర్పూర్ చెప్తాం. ఈస్టర్న్ మోస్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది ఆలంగీర్పూర్, దట్ ఈస్ ఇన్ యూపీ, దట్ ఈస్ ఇన్ బాగ్పట్ డిస్ట్రిక్ట్. విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దట్ సైట్ ఓన్లీ విత్ రెఫరెన్స్ టు దట్. With reference to south, which is the site you talk about? Daimabad. Which state? Maharashtra. Daimabad. ఇట్లా సందర్భంలో చెప్తాం. నార్త్లో మాండా. ఏ స్టేట్? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, దట్ ఈస్ పార్ట్లీ కాశ్మీర్. సో ఇది ఆ టైంలో చెప్పినంత తప్ప మిగతా చెప్పలే. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో D2 ఉన్నది, ఆన్సర్ ఒక్కటే. 2 పద్ధతులు మీకు ఆన్సర్ చేసే పద్ధతి. ఒకటి మీకు అన్నీ తెలుసుంటే చేయడం, లేకపోతే 1-2 తెలుసున్నా దాన్ని పట్టుకొని నడవడం. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు పర్వాలేదు, కానీ 3కో 2కో D2నే ఇస్తే అప్పుడు దెబ్బతింటారు. కాబట్టి ఏంటి మీకు చేయాల్సింది? యూ హ్యావ్ టు బీ థరో. సో ద ప్రిన్సిపల్ ఐ టాక్ అబౌట్ హియర్ ఈస్, బికాస్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 months. If it is 6 months, 8 months, I would have suggested in a different way. In 2 months, it's like crash course. It's like we have to finish as early as possible. You have to study as early as possible. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఒక బుక్ మీద ఆధారపడాలా. ఏ బుక్ మీద? స్టాండర్డ్ బుక్ మీద. అది ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ తెలుగు అకాడమీ, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్. బేస్ ఆన్ దట్ and you study thoroughly that particular topic, then only you will get the marks. Otherwise you will be going randomly with all the multiple choice, with all the test papers or question papers, institutions అవి ఇచ్చిన చేస్తున్నారు. అది ఎట్లుంటుందంటే ప్రతి వారం కొన్మనేగా కరోడ్పతి వస్తుంది కదా, వస్తే 5 రోజులు కూర్చొని చదివినట్టే ఉంటుంది. మీరు ర్యాండమ్ క్వశ్చన్, ర్యాండమ్ ఆన్సర్, భలే చేసినామని సంతోషపడతావు. అల్టిమేట్గా మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ రాదు. కాబట్టి ఇండియన్ హిస్టరీ, సిన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దిస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్, ఏన్షియంట్ అండ్ మీడివల్ విల్ బీ డూయింగ్ ఇన్ ఏ నట్షెల్, క్యాప్సూల్ లాగా వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే డీటెయిల్గా పోతే మీకు టైం లేదు, మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి టైం లేదు. యు ఆర్ నాట్ పర్టికులర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ లీజర్. ఏపీకి కూడా, ఏపీ ఎప్పుడుంది? ఇంకా రాలేవి. యూ హ్యావ్ ద లీజర్. టీఎస్ ఎంతమంది ఉన్నారు? గ్రూప్ 2 బాగానే ఉన్నారు కదా, మీకు లీజర్ లేదు. అయితే మీరు ఏపీ కూడా రాయొచ్చు, అవునా కదా? టాప్లో ఉంటే రాయొచ్చు, ఏముంది? ఎంతమంది ఏపీ వాళ్ళు టీఎస్ రాస్తున్నారు? 1-2. గుడ్, రాయండి, అటెంప్ట్ చేయాలి.